Just tell me one answer. Inspiration is of 1 second. Why expiration is of 3 seconds, 4 seconds? What is the logic? The same volume of air enters inside and the same volume of air, when it comes out, why does it take 3 to 4 seconds more? Active. Inspiration is active. Yes, answer this question and get a prize from me. Inspiration is active and expiration is passive. No, that is not right. Pressure gradient. Not pressure gradient. Yes, you are nearby. Just give him prize. Just attempt it. You're good. Actually, during inspiration, it's an active process and airways get opened. So the airways get opened up and then air can enter easily. But when we expire, actually because of the positive intrathoracic pressure, the airway collapses. And the same air takes more and longer time to come out. That is the crux of asthma. If you understand this physics, you are winning in asthma. Unfortunately, in asthma, you get more worse. So this is the inflation and inspiration and expiration procedure. Okay. It's just like expiration, just elastic recoil. So expirations are always passive only, but because of narrow airway, it will take longer time. So what are the 6 points of asthma? What are the 6 things in asthma? There is airway obstruction, but it is reversible. Very important, it's reversible and intermittent. In between, patient will be absolutely okay. It's hyperreactive, and very mainly, there are 2 main things in asthma: bronchoconstriction and bronchoinflammation. Both the things go simultaneously. Airways are not only narrow, but they will be inflamed also. So asthma is a syndrome which consists of, it's the multifactorial problem, but main is allergen. Obesity coming up in big way and affecting many obese patients. The main culprit, we have to track the trigger, so identify the trigger first. Which is the commonest trigger which was taught in our UGs was pollen grains, which precipitated asthma, but unfortunately, आता किती लोक ते पोलन ग्रेन इंड्युस्ड अस्थमा पाहिलेले आहेत. खरंच आपल्याकडे नाही. मी आता एक माळी पाहिला, तो खरंच फुलांचे हे करतो, त्याला अस्थमा होता. Very rarely we come across asthmatic like this. But the commonest bug is this dust mite and very much undertreated and underdiagnosed. सर मला रात्री दम लागतो, रात्री 2-3 वाजता उठून छातीत घरघर वाढते. Actually this घर तर स्वच्छ आहे, सगळं स्वच्छ आहे. Then why this dust mite is there and where it is? Actually, आता dust mite हा underdiagnosed and undertreated culprit आहे asthma. That point I want to stress, and if you trap that dust mite, but unfortunately it's a so much microscopic structure that it is not seen by naked eyes. आपण ढेकण पाहू शकतो पण dust mite नाही दिसत. But how to pick up that this is a dust mite is only dust mite allergen? We can do by some allergy testing, but there is no evidence that there is dust mite inside the bed. But only history taking will help give is this dust mite inside the bed, and at night 2 o'clock there is a severe acute attack of asthma. Now this is very important. Why this snake in this asthma? Actually sapala kaat te kaat, and to kaat taktoy. I want to tell that. And this will be game changer move in asthma. Now, this is very interesting. Okay. Now we shed our skin. आपली मळ निघतो सकाळी आपला. So we shed our dead skin, and we shed almost 3,000 cells per hour. There is one study. So we are in bed for 8 hours. So we shed almost 24,000 cells in one night in one bed. Now this dust mite eats that dead skin. It doesn't bite us. तो आपल्याला चावत नाही. ढेकणासारखा चावत नाही, आपलं रक्त पितो. हा ती डेड स्किन खातो त्या बेडशीट मध्ये. त्याची fecal pellet ची आपल्याला allergy. So we are allergic to the fecal pellet of that dust mite, and that is precipitating asthma. And there is early response and late response. Early response is within 15 minutes, late response is after 6 hours also. So बऱ्याच वेळा रात्री 10ला जर बेड मध्ये गेलो तर रात्री 2-3 वाजता asthmatic patient उठतो आणि he can suffer. Second is within 15 minutes also he can get that allergy.
So we have to get rid of the dust mite if you have to really get cured of asthma. And think of curing asthma also. If you have to, you can practice. Now why this fridge in this slide? Any guess? So we have to kill this dust mite. So cotton clothing, we can put it in boiling water. It gets killed at the age of 55 degree or more. So all cotton clothing should be boiled. उकळत्या पाण्यात दर रविवारी. It should be every Sunday. ते म्हणजे bed sheets, pillow covers. Patients answer आम्ही स्वच्छ आहे. No, we don't want clean. We want to boil that and kill that dust mite. And it spores also. पण प्रॉब्लेम आहे हा शॉल्स, स्वेटर्स, मफलर्स, सिल्कचे कपडे आपण उकळत्या पाण्यात नाही टाकत. तर त्यांना काय करायचं? तो हा माझा रिसर्च आहे. नॉट गिव्हन इन बुक. एक प्लास्टिकची पिशवी घ्या, त्याच्यात ते कपडे रॅप करा आणि फ्रीज मध्ये 24 तास ठेवा. यू कॅन किल दॅट डस्ट माइट. पण प्रॉब्लेम तिथे नाहीये. प्रॉब्लेम वेगळा आहे. वी आर नॉट ॲलर्जिक टू डस्ट माइट. वी आर ॲलर्जिक टू फिकल पिलेट. पण ती कशी साफ करायची? वी कैन डू साफ, पॉटी साफ नहीं कर सकते उसका, लेकिन उसको कैसे गेट रिड कर सकते हैं? तो फ्रिज में निकालने के बाद हेयर ड्रायर से उसको साफ कर दो कपड़ों को, सो दैट उसका फिकल पिलेट भी साफ हो जाएगा. और एवरी संडे रिपीट द प्रोसीजर. बिलीव मी, इट डज वंडर्स. हिवाळ्यात अस्थमा वाढतो. रात्री हे सगळे बुदडे, दुलया, चादरी, ब्लँकेट्स आपण ओढतो आणि asthmatic patient आता वाढलेत. That is the reason, dust mite. How do you prove that the mites are dead? बस repeat attack नहीं आ रहा. Repeat attack नहीं. It's a history taking. Unfortunately for dust mite there is no IgE. You can just check the serial levels of IgE. There is no dust mite specific IgE. Aspergillus specific IgE आहे, पण dust mite ला नाहीये. So we just have to just do clinical की दररोज रात्री झोपल्यानंतर आणि शक्यतो दुलया नको वापरू. जे कॉटनचे कपडे ते उकळत्या पाण्यात टाकून तेच वापर. दॅट इज द ओनली क्लिनिकल थिंग विच कॅन हेल्प द अस्थमॅटिक पेशंट. व्हाय अस्थमा इन्क्रीजेस इन रेनी सीजन? एनी आन्सर? Fungus. Yes, excellent, very good. Fungus. So this इन बारिशों में दोस्ती अच्छी नहीं. फराज कच्चा तेरा मखाने कुछ तो लिहाज कर. तो ये बारिश अच्छी नाही अस्थमॅटिकली, बिकॉज द ह्युमिडिटी. आपण जेव्हा पोळी आपण बाहेर ठेवतो आपल्या पोळी पात्रामध्ये, 2 दिवसानंतर तिला बुरशी लागते. ते ऍटमॉस्फिअरचीच बुरशी त्याला लागत असते. तसं when the humidity increases, by default these fungal spores germinate in the atmosphere. It actually inhale. And the person who is allergic or hypersensitive to that fungus, he will suffer from asthma. So one interesting thing, is there any role of antifungal? No, definitely not. Because it is not the infection which is causing the problem, it is the allergy which is causing the problem. So there is no role of antifungal. In between we thought कि there's उसको फ्लुकोनाजोल देखेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा. Damp walls. अस्थमैटिक पेशेंट के डैम्प वॉल से, घर के बाजू में कोई पेड़ है वहां पे अस्थमैटिक के कुछ स्पोर्स, फंगल स्पोर्स रहते हैं, तो आस्क हिम टू चेंज द बेडरूम और चेंज द हाउस मे बी. पोलन ग्रेन्स आई टोल्ड यू, बट जहां पे क्रॉप है पोलन ग्रेन का, कहीं पे रोज फार्म से है और उसके बाजू में अगर कोई फार्मर है, इफ इज अस्थमैटिक, डेफिनेटली थिंक अबाउट इट. इरिटेंट्स. नो, जसं एखादा धूर आपल्या डोळ्याला जाऊन चरचर होते, तसं अस्थमा पण वाढतो. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दॅट इरिटन्स. दिवाळीच्या दिवसातही मेनी टाइम्स वी सी दॅट अस्थमॅटिक पेशंट इन्क्रीजेस. इट इज नॉट द ॲलर्जी, इट इज द इरिटेशन ऑफ द एअरवे दॅट कॉजेस द प्रॉब्लेम. This kachwa chap and this good night, definitely they also precipitate these problems. So we have to trap that. So overall, I am telling you that there is, it was always taught to in our UGs, you cannot cure asthma, you cannot cure diabetes, hypertension, you just have to control it. So if at all the बासी तो बांसुरी कैसे बजेगी? वैसे अगर ये irritant से trigger, this is called a trigger. So if this trigger is controlled, why is the one come? To think about curing it? Why not?
causes drying and cooling of airways, which causes reflex and few chemical release, and which can cause neural bronchoconstriction, and that can cause asthma. Now, exercise-induced asthma is a really trouble because it's a hyperventilation. During routine exercises we hyperventilate, and that can precipitate asthma. So here there is no preventer. पहले ले लो और बाद में exercise करो. That is the only way out. Computer dust. Anyway, when we go in car, many times asthma is precipitated. और many patients come, सर मला कारचा AC नाही चालत किंवा मी AC मध्ये गेलो मला त्रास होतो, especially in cars. What can be the reason? It's the dust which is recirculating, and that is causing the problem. Now, how to get rid of that dust of that AC and the seat is ओल्या कपड्याने सीट पुसून घ्या आधी, बिकॉज डस्टिंग केलं तर डस्ट उडेल ते अजून. तर ओल्या कपड्याने ते डम पूर्ण कार पुसून घ्या आणि सीट पण ओल्या कपड्याने पुसून घ्या, जेणेकरून धूळ उडणार नाही. अँड एसी इज नॉट द प्रॉब्लेम. पण मग बऱ्याचशा आपल्याला ॲलर्जिक रायनायटिस पेशंटला शिंकतात. एसी मधून बाहेर गेले शिंक येतात किंवा एसी मध्ये गेले शिंक येतात. वाय? बरेचसे आपले पेशंट ॲलर्जिक रायनायटिस शिंकतात, शिंका फार येतात त्यांना. इट इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स. एअर गेट्स एक्सपांडेड इन हीट अँड इट्स गेट कंसिडर्ड इन कोल्ड. जसे ती गार हवा नाकात गेली की एअर कोल्ड झाली की नेझल रिसेप्टर इरिटेट होतात, ती शिंक येते. दॅट इज ओनली रिझन. Exposure dog cat, we know it and everything. Drug-induced asthma is also common, so better avoid arterial. If at all, beta blockers is the molecule of the century. It is said. Kailas said that beta blocker is one of the fantastic discoveries of mankind. So use beta blockers with caution. Definitely, you can use Nebuliol and Carvedilol, but metoprolol, definitely don't use it. It sometimes can precipitate. Aspirin-induced asthma is overdiagnosed condition. Many times aspirin हे सर्जन्स आणि हे अरे बाबा अस्थमा वाढेल वगैरे. बिलीव्ह मी aspirin induced asthma थोडासा विचार करूनच हे करा. आणि leukotriene inhibitors are the drug of choice for aspirin induced asthma because aspirin precipitates asthma by arachidonic acid pathway, and it's just chemistry that it interferes with leukotriene pathway, so anti-leukotriene will help here. So if at all you want to, if a patient develops asthma after using aspirin, prove it first. Get a PFT done and then sort it out. So what is the right way to diagnose asthma? Is peak flow meter that we know. So a regular checkup of peak flow meter, you can pick up that asthmatic attack. It's a simple candle blowing test which we can do it at home. You can just blow the candle at 30 centimeters distance, and we can just pick up is the peak flow reduced. Now we have to have a plan for asthma. It is said like that, if you fail to plan, you plan to fail. The same is with asthma. So an asthmatic patient should have a good chart that when he can take preventers and bronchodilators. Usually J6s are normal, HRCT sometimes can show air trapping, so don't expect something abnormality in chest X-ray. X-rays are usually normal in asthmatics. Definitely spirometry will pick up that FE15 VC ratio, we know it all. Absolute eosinophil and IG specific aspergillus, definitely we should do this test. Skin pricks allergy testings are regularly available, and many times some neem tree allergy or many times moong dal allergy we picked up. So definitely think about allergy testing so that you can avoid it. So we are running short of time. Yes. Sorry to interrupt. Yes. So rotavirus. I just tell one interesting story. You have to teach your patient how to use the devices. मुझे आता है, नहीं सीख देख लो, पेशेंट को बोलो कि उसने कैसे किया है. I remember one Sardar. He came to me from Punjab कि यार तू अस्थमा अच्छा ट्रीट करता है तो मेरी ट्रीटमेंट तू दे. मैं ठीक है अंकल, आप 3 दिन रुकिए, यू टेक दिस ट्रीटमेंट एंड देन गो. ठीक है, आपकी रुकने की व्यवस्था हो जाएगी? सर हो जाएगी. ठीक है. तो रुका 3 दिन के बाद उसको मैंने समझा, बोला कि ये इनहेलर लेना. सर मुझे आता है. अंकल सीख लो. सर मुझे आता है, आई एम एक्सपर्ट, नो प्रॉब्लम. After 3 days he came back to my OPD and he was not at all okay.
आई अगेन आस्किंग अंकल, आपने कैसे लिया बताओ? सर मैंने ठीक से लिया है। जब बताइए कि आपने वो इनहेलर कैसे लिया है? सर वो दरवाजा लगा दो। ही लैच्ड माय डोर। फिर उसने शर्ट उतारा, बनियान उतारा और वो इनहेलर उसने यहाँ पे पाउंड किया। सच, which I witnessed actually. So don't think that आपने पेशेंट को आता नहीं आता, आप उसे सीख लो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो इनहेलर ठीक से ले रहा है कि आप पहले कंफर्म करो, आपके स्टाफ को ट्रेन करो वो ठीक से ले रहा है कि नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके पास प्लान ही चाहिए तो ही वो जीतेगा, अगर उसके पास प्लान नहीं है तो नहीं जीतेगा। कंट्रोलर रिलीवर्स एवरीबॉडी नोज, ओरल ड्रग्स प्रेफर नहीं करना है, इनहेलर की आदत नहीं लगती है, दैट एवरीबॉडी नोज। नोट ये जो हैदराबाद वाले जो फिश वाले so old key won't open new door, there are always new doors. शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज करना, लॉन्गर एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करना। और हमेशा ये याद रखो, ये जोड़ी व्हाई दिस, always use bronchodilators with steroids as a combination. Don't use plain bronchodilator or plain steroid. Always use in combination. It helps. Steroid का बिल्कुल नो डोज है, don't worry of side effects, but steroid एक महीना भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, treat it. Inhaled steroid यूज करो, don't go for oral. Oral को बाद की बातें, पहले ये जोड़ी याद में रखो। और समय हर चीज जख्म भर देता है। The commonest cause of chronic cough, asthma, postnasal drip and APD. Think about APD also as asthma aggravator. And this is last slide. Stop alcohol, पित्वा पुनश्च पित्वा, ये चारवाक का पद्धति है। यावत पद्धति आप इतना पियो कि भूतल नीचे गिर जाओ, उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म ने विद्यते, वापस नहीं आना है। स्टॉप दिस स्टेटमेंट। तो ये चारवाक पद्धति नहीं चलेगा, अस्थमा के लिए तो, वेट गेन के लिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टॉप दिस ऑल्सो। विथ सिगरेट इन माई हैंड, नो डेफिनेटली नॉट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.